Buenas tardes. Good evening. My name is Robert Estrada. I'm the principal of Jefferson Elementary School. And the few things that we want to share with you this evening has to do with how to enroll your child for TK and kindergarten for the following school year. Vamos a empezar por dar las informaciones importantes para matricular o inscribir sus hijos para el año que venga. La primera cosa que les quería enseñar, the first thing I wanted to share with you is our Jefferson School many awards and recognitions that we've received over the years. Jefferson is recognized as a school with great honor and distinction among the community, the county, and the state. La Escuela de Jefferson ha recibido muchos premios por los últimos 16 años y estamos muy alegres por todo el empeño y trabajo que hemos dado para los niños de la comunidad. ¿Ms. Herrera? Well, this one's from earlier. La mañana, si es que vamos a seguir la próxima. Okay, so good afternoon, parents. We are going to be talking both English and Spanish. So let me go ahead and share first. This is the TK and kindergarten, the team. Sorry. No worries. Something's going on. Hold on. Yeah, I stopped. Okay. Thank you. We're going to go ahead and share the TK and kindergarten team. So it's from left to right. We have Miss Ortiz, Miss Marin, Miss Malady, Miss A. Cordova, who's our TK teacher. We only have one TK teacher, which is Miss A. Cordova, Miss Gutierrez, and we have added along two kinder teachers, which is Miss Barroso and Miss Piña. Hola, buenas tardes, papás. So tenemos, aquí es el equipo de TK Kinder. Vamos a empezar de izquierda a derecha para conocer a las maestras. So sería Miss Ortiz, Miss Marin, Miss Malady, Miss A. Cordova, que es la maestra de TK. Nomás tenemos una maestra de TK, que es Miss A. Cordova, Miss Gutierrez, y hemos agarrado dos maestras más para kinder, que sería Miss Barroso y Miss Piña. Okay, so for the TK and kinder schedule, we would like to share with parents that both kinder and TK do arrive to school at 8:15 and they do get dismissed at 2 p.m. And this is different from our 1st to 5th grade because 1st to 5th grade, they do get dismissed at 2:52. So TK and kinder do get dismissed earlier from school. Para TK Kinder, los estudiantes entran a la escuela a las 8:15 como todos los estudiantes y salen a las 2 p.m. Pero es diferente de primero a quinto porque de primero a quinto los estudiantes salen a las 2:52. So esa sería la única diferencia del schedule de TK Kinder a primero a quinto. So este es el schedule que se mira para TK and Kinder, cómo empieza. So cuando vienen al portón, que en otra cita vamos a tener y enseñarles todas las locations de todos los lugares de la escuela, les vamos a enseñar dónde van los estudiantes. So, generalmente todo el tiempo van a la cafetería. So, en la cafetería comen su desayuno y de ahí las maestras los recogen a los estudiantes de las mesas y se los llevan a la clase. Entonces, cuando llegan a la clase, hacen opening, que es que aprenden estudian el calendario, estudian los colores, los días de la semana y otras informaciones que es importante para los estudiantes aprender. Después de eso, hacen lectura del lenguaje, que sería escritura y también leer en esta porción. Después de hacer ELA, van a lonche. Después de lonche, hacen matemáticas y hacen social studies, social studies y science. Y luego tienen recreo y por 20 minutos tienen ELD y luego se van a la casa. So eso es para que vean qué es la rutina de los niños cuando están en kinder. So like I said, this is a TK and kindergarten schedule. We are going to be disclosing later on in another meeting, sometime in August, which we'll be talking about later on in this meeting. We're going to disclose like what locations the kiddos attend. So for example, the kiddos, they enter through our kinder gate and they go straight to the cafeteria. Once they're in their cafeteria, they're eating breakfast and waiting for the teacher to arrive for the teacher to take the entire class to their classroom. So once they're in the classroom, they do have openings. So they'll do calendar, they'll practice their letters, their ABCs, the colors, the shapes, and then they'll go ahead and begin with ELA, writing and reading.
then they go to lunch. After lunch, they do work on math, social studies, and then they have another recess. And then they'll, for 20 minutes or so, they'll practice ELD, and then that'll be for the day. They'll go home and clean up and go home. Okay, so just to begin, TK and Kinder enrollment, it is going to open up for tomorrow, February 1st, and it's going to be for 2 months. The deadline will be March 31st. So we are going to give you a little bit more information in regards to what's part of the packet, what documents need to be in place, and we'll go ahead and give you further information as we go. But this is the office hours that we have Monday through Friday, 8 to 4. And the phone number that you can reach if you have any questions in regards to enrollment is 310-680-5650. Spanish. How do you say enrollment? El enrollment. La matriculación o inscripción. Matriculación va a empezar mañana, febrero 1, que vamos a empezar a colectar todos los matriculaciones, y por 2 meses van a poder entregar esos paquetes, y el deadline sería March 31st. So nosotros estamos abiertos de lunes a viernes de 8 a 4, y aquí está el número para que si ustedes tienen preguntas del enrollment pueden llamar y preguntar. Muchas veces nos preguntan los padres, ¿en qué programa cualifica mi hijo o hija? Entonces vamos a usar esta pantalla para que miren el cumpleaños de su hijo y van a ver en cuál programa cualifica. Oftentimes we are asked, which program does my child qualify for? So we created this window, screen, so that you can see your child's birthday and you will see what program they qualify for. For example, if your child was born between December 2nd, 2018 through December 1st, 2020, they can only attend next year's preschool. If your child was born between September 2nd, 2018 through April 2nd, 2019, you have a choice. Your child can attend preschool or transitional kindergarten, also known as TK. The difference between the two programs, preschool has an AM session and a PM session. Each session is around 3 hours long. Transitional TK takes place at Jefferson Elementary School, and that's all day. That takes place from 7:45 until 2 p.m. So you have a choice. If your child was born between September 2nd, 2017 and September 1st, 2018, they only qualify for kinder. Sí, es que les voy a decir las fechas para el programa que sus hijos cualifican. Eso depende en el nacimiento, la fecha de nacimiento de sus hijos. Si nacieron entre el 2 de diciembre del 2018 al 1 de diciembre del 2020, nomás cualifican para preschool. Si nacieron el 2 de septiembre del 2018 al 2 de abril 2019, pueden elegir un programa. Pueden elegir preschool o pueden elegir ir a TK. Las diferencias entre los dos programas es preschool. Hay una sesión de la mañana y una sesión de la tarde. TK es todo el día. Empieza a las 7:45 y se acaba a las 2 de la tarde. Si su hijo nació entre el 2 de septiembre de 2017 al 1 de septiembre de 2018, ese niño nomás cualifica para kinder. ¿Ok? Esas son las fechas y eso va a decidir en cuál programa su hijo puede estar matriculado. ¿Qué quiere decir TK? El gobierno federal nos está avisando que TK es un año específicamente para niños que están un poquito inmaduros por la edad que ellos tienen. Si es que para estos niños se le da 2 años de kinder, y ese kinder se llama TK. ¿Ok?
Entonces, se le da TK año número 1 y el segundo año se le da kinder. Esos son los 2 años que se le da a este niño por el año que nació. TK se ofrece en la escuela de Jefferson. Ahora, ¿cómo es diferente? Oh, I'm sorry, I didn't say it in English. What is the difference between TK? TK is a government program that is offered for kids who were born between the age that we shared with you, and it's a 2-year kindergarten program. It means that these kids need the gift of time, so they get year 1 of TK, and then they get year 2 of kindergarten. And that gives these kids, because of their maturity level, 2 years of kindergarten. And it's all dependent on when they were born, okay? What is the difference between TK and kindergarten? TK and kindergarten, the difference is the curriculum, the daily schedule, the pacing, and more time and additional instruction. Kids in TK take longer, so there's going to be more time and being social, more time and being able to play and to develop and to learn things. Kindergarten is a faster pace. It's quicker, and they have a goal by the end of the year of kindergarten to be able to read. The end of goal of TK is not to be able to read. It's to be able to start kindergarten instruction the following year. La diferencia entre TK y kinder es qué es lo que están aprendiendo y el horario y el paso. Y los niños de TK, obviamente les damos más tiempo porque van a tener 2 años. Por ejemplo, al fin del año de kinder, nuestra regla es que queremos que todos nuestros niños que salgan de kinder ya estén listos y ya pueden leer. Para el fin del año de TK, estamos preparando a los niños para entrar al próximo año de kinder, si es que no es la misma meta. ¿Ok? Para entrar a kinder, la ley dice que los niños tienen que tener 5 para el mes de septiembre. Eso es la ley para que los niños entren a kinder. The law says that a child must be 5 by September 1st of that school year, and that's what makes them a kindergarten student. All right. Ya les dijimos que la regla es que el 1 de febrero los niños van a empezar a matricularlos, que es mañana. By February 1st, we will start enrolling all of the students. Los niños tienen que tener 5 años para entrar a kinder. Los niños pueden tener, para entrar a TK, pueden hacer 5 entre septiembre y abril, por esos años que están aquí, ¿ok? So in order to be in kindergarten, I just realized I showed the wrong screen. The child has to be 5 by September 1st, 2023. In order to enter TK, the child has to be 5 years old between September 2nd, 2023 and April 2nd, 2024. Ms. Herrera, you want to talk about the proofs of residency? Yes, so we have 7 options that you're able to provide. You do have to only submit 2, so 2 proof of residency in Lennox. So I'll go ahead and give you guys a few seconds to review the documents. See if you have any questions on what the documents are referring to. So este es 7 maneras de entregar los documentos para poder dar prueba de residencia en Lennox. So yeah, go ahead and stay in Spanish. So, y si toman unos segundos para leer los 7 documentos y si tienen preguntas, pueden preguntar. So, como dije, nomás son 2 de los 7. No tienen que entregar 7, es nomás 2. 2 es requirements, requerido. Okay, let's go ahead and move on.
So, ahora vamos a hablar de los permits. So, y si no viven los estudiantes en la ciudad de Lenox, so, ¿qué es lo que podemos hacer? So, ustedes pueden crear un permit que gustaría enrollar a los estudiantes de nuestro distrito. Y eso sería que vayan a la otra escuela al distrito que pertenecen. Por ejemplo, y si son de Englewood, van a ir al distrito de Englewood a crear una permiso de ellos que pueden realizar su hijo y su hijo o hija puede venir a nuestro distrito. Cuando tienen ese permiso de su distrito de donde vive, viene al distrito de Lenox y nomás entrega el papel y dice que usted gustaría estar en el distrito y entonces ellos le van a llamar cuando aprueben su permiso. So in regards to a permit, you don't have to live in Lenox to be able to attend the school or district. You do have to go to your home district. For example, if you live in Englewood, go ahead and go into your Englewood district, ask for permission that you would like to get your student released so he or she can attend our district. So once you have that document, you're going to go ahead and come to our district, Lenox School District, provide that document to the district, and they're going to go ahead and approve. They're going to review your documents and approve it, and they will be reaching out to you. There are requirements in regards to receiving a permit, but that's something that they're going to go ahead and let you know once you're in the process of permits. Okay, so a little bit more information about the permit. Once you come to the district, you are going to reach out to Eva Munoz. She's our Director of Students Support Services, who she's going to be the one processing. So make sure that you ask for Eva Munoz so she can assist you in regards to that. Eva Munoz es la Directora de Servicios Estudiantil, que ella va a procesar todos los permisos. So cuando vengan al distrito, pregunten para Eva Munoz para que ustedes puedan hablar con ella si tienen una pregunta de permiso o si necesitan información. Now let's talk about how we're going to enroll your child. No appointments are necessary to enroll children. However, please note that you may wait for staff to help you. Take the completed enrollment packet to the front office in the school where you would like to enroll your child. Por favor, es muy importante que por favor no tienen que tener cita, pero les pedimos que por favor recogen el paquete de matriculación primero, llévenselo a la casa, completen el paquete y luego regresen a la escuela para revisar el paquete con la secretaria que es Yolanda Villafaña. Please pick up the packet, take it home, complete it, and then bring it back when it's completed, and then Yolanda will review it with you, okay? Ya sabemos qué es la información necesaria, which is important. You can only enroll at Jefferson School at Jefferson School. You cannot enroll at Jefferson School at the district office or at the Jefferson School preschool. You need to come to our school, and the person you're going to talk to is Yolanda Villafaña from 8 a.m. to 4 p.m. Es muy importante que si quieren matricular a la escuela Jefferson, tienen que venir a la escuela Jefferson. El horario es 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, lunes a viernes, y la persona que quieren hablar es Yolanda Villafaña. Si tienen preguntas, por favor, llámenos. If you have any questions, please call us. Okay, so just to talk a little bit more about the documents needed. So there's an enrollment packet that we have in the office. Please come and pick up the packet. We also have it online in our website. But preferably if you can come pick it up from the office. You do need the 2 documents listed from the 7 options. Your child's birth certificate, and please use blue ink to fill out the documents and make sure that every single line is filled out. So cuando traigan los documentos, tenemos los paquetes de matriculación en la oficina. Lo tenemos también en el Lenox website de la escuela también, pero es preferible que lo carguen en el paquete de la oficina y nomás traiga los 2 documentos que mencionamos hace poquito de las 7. So nomás tienen 2, necesita 2 de las 7, que traiga el acta de nacimiento de su estudiante y por favor que escriban en ink azul y no dejen nada vacío.
Ahora, en este momento quiero transicionar. At this moment, I want to transition us as to why Jefferson is the best school in the whole entire world. En este momento les quiero explicar por qué Jefferson es la mejor escuela en todo el mundo. Vamos a empezar con el video que explica nuestro corazón de la escuela. In this video, it shows our heart and soul of our school and what makes Jefferson special. Ojalá que puedan oír. Si no, me dan una señal que no la pueden oír. Hopefully you can hear. If not, please let us know. This school, this community is special because it's formed around love. I first came to Jefferson in 1978 as a kindergartner. Lenox is really one of those communities that's what we call a port of entry community. There's a lot of jobs surrounding the airport and the hotels. COVID has hit our families in such a hard way. They were first in line to stay working. A lot of our families depend on our school for services. And when you have a school that cares about not just the child, but the family and provides services for the family, you tend to have a deep appreciation and love. The teachers, we all work very hard so that we can help every single child in our school. Outside at recess, we were noticing that we had higher rates of kids getting in trouble for making poor decisions. And we realized that we just needed to think differently about how the kids interacted with each other. And so we found Playworks. They outlined that they would engage kids at recess and show kids how to play games that facilitated everyone to be engaged in a positive way. So the first game we're gonna play is called Rochambeau Rockstar. Play is really important for our social development. Have that opportunity to feel and touch and scream and excitement and laughter. And play allows you to do all those things. It's just lovely to see that our behavior problems started to decrease. Our kids love coming to school. Our attendance has gone up. Our kids have engaged in a positive way. Our fighting has gone down. Kids are just genuinely happy to be here. Our funding challenges in a Title I school in a community like ours is difficult. Jefferson Elementary School is not just a school, but a family. You took a chance to use your valuable school funds on a program that teaches kids important lessons and allow them to succeed versus spending the money on disciplining them when things went wrong. By teaching kids how to play, you've not only improved their childhoods, but also given them tools to be better students and citizens. As a thank you for being a role model in the classroom, Box Tops for Education has replaced all of your playground equipment and giving you $10,000. Thank you so much. Thank you. Thank you. Oh my God, thank you so much. Yes. Today's the best day ever. It feels good that we got all these good toys. It's such a worthy cause to invest in our kids. We obviously have need in our community. We can't wait to use those gifts to make play so much more accessible to our students. Una razón que la escuela es muy popular en la comunidad es porque los niños les encanta venir a la escuela. Una cosa que nos enteramos hace 4 o 5 años es que los niños en el patio no se estaban divirtiendo tanto tiempo. Había muchos pleitos. Y una cosa que nos informamos es que los niños necesitaban aprender cómo jugar. Usando un programa como Playworks, enseña a los niños cómo jugar, cómo tener turnos, cómo perder, cómo ganar, cómo tener una comunidad ahí en el patio para que cuando regresen al cuarto ya estén listos para aprender. Y eso es un gran programa que estamos muy alegres que tenemos en la escuela de Jefferson y ha mejorado el invierno que tenemos en la escuela.
y los niños les encanta venir a la escuela. Ya casi no tenemos muchos niños que se están peleando y los niños están encantados y también los padres. At Jefferson School, about 5 years ago, we noticed that we had high cases of bullying incidents, kids were fighting, and kids were getting in trouble. We hired and worked with Playworks to teach our kids how to play. With today's society, so much of our kids are in technology day in and day out. They have forgotten how to play. And we love that we've been working with our kids and teaching them the love of play, to be able to win, to be able to lose, to be able to have teamwork and community. And we're so happy that as a result of that, for the last 5 years, our students have been able to come to school and participate and enjoy being winners and losers and being able to participate in less bullying and less conflicts. And so that's just one aspect of that makes Jefferson School a great school. It really is the heart and soul of our community. Right, Ms. Herrera? Yes, that is correct. And so, Ms. Herrera, do you want to talk about our mission statement, our I can statements, and then go into our social emotional learning afterwards? Yeah, sounds good. So let's go ahead and start with our mission statement. So this is a statement that all students do know and they will learn. If, for example, celebrate success. At Jefferson School, we believe that every child in every classroom can and will achieve success. And this is definitely something we do live by. We don't believe that any child is too far from a gap. We don't believe a child's not capable of it. Every child will and can achieve success. Another stuff is we do positive affirmations. So those are the I can. What can we do? So I can persevere. I can come to school every day, all day and on time. I can read and practice math facts every day. I can do my homework every day. I can try my best every day. And these are all statements that we have every single assembly. It's displayed all over our classrooms because it's something that we really believe that students should practice the I can statements, as well as knowing the mission that everyone is going to be successful here in Jefferson. And then with that being said, we do have 5 keys to success at home. Based off of research, based off of experience, Mr. Strada came to the conclusion that these are really what helps the kiddos succeed. So it's providing doing the homework, completing homework, doing high frequency words, level reading books. So reading Lexia, that's one of our apps that we use here in our school, and math facts. And these are some of our rules that we have outside. It's pretty straightforward. Be safe, be respectful, be responsible, and have fun. That is what we are aiming for on Spanish. For the other one. Oh, there you go. Okay. So in Jefferson, I'm gonna struggle. I might need your help, Mr. Strada. En Jefferson, nuestra misión es que en nuestra escuela, nosotros believe. Tenemos una creencia. Tenemos creencia que cada estudiante que llega a Jefferson y cada estudiante que está en nuestras clases va a hacer. Va a sugerir y va a aprender. You want to take this one? Sí, no hay problema, señora. Thank you. La creencia es muy simple. Queremos que todos los niños salgan adelante y lleguen a sus metas. Entonces, quieren que logramos ese éxito y tratando y asegurando que cada niño lo puede hacer es muy importante. También tenemos dichos que los niños sí pueden, sí se puede. Todos hemos oído ese dicho, ¿no es cierto? Entonces, pero en inglés se dice I can. Y los dichos son muy importantes, que sí se puede venir a la escuela todos el día y a tiempo y hasta llegar a la casa a hacer su tarea, también practicar sus palabras, leer cada día y ponerse las pilas para asegurar que todos tengamos un buen mañana. Y las reglas son muy, muy, muy importantes, no nomás adentro del salón, pero también en la yarda. Y esa es que se diviertan, que sean respetuosos, que tengan mucho ambiente sano y queremos que se diviertan. Y sabiendo que eso es muy importante en la escuela, los niños están mejorando cada día, no nomás adentro de la clase, pero afuera en el patio y también en la casa. Y esto es una sugerencia para todos los niños, que vivan una vida que sean muy felices y campantes lo mejor posible. Pero eso también existe en la casa y en la clase, ¿verdad, señora Herrera? Mm-hmm.
That is correct. So ahora vamos a hablar, académicamente es muy importante que los niños estén haciendo lo que tienen que académicamente, pero también tenemos que tener en cuenta lo social, socio-emotional. So hay muchas cosas que nosotros hacemos en la escuela, como yo como consejera, nosotros tenemos 760, algo, un número que está de ese aproximadamente. So yo trato de ir a todas las clases, so damos lecciones de temas. Por ejemplo, la semana pasada era Kindness Week, semana de amabilidad. So fui a las clases y les hablé de cómo ser amables. También otras cosas que hacemos es yo hago grupos y con estudiantes o individuales que tienen que ver con separaciones de familias, que tienen que ser con motivación de escuelas, que tienen que ver con cómo lidiar con los sentimientos y otros temas que también puedo trabajar. En cada clase, como ven aquí en las esquinas, tenemos common corners. En cada clase tenemos common corners, que son rincones que los niños pueden ir y relajar y usar los materiales que están en esa esquina para poder ellos relajarse, y si están teniendo dificultad, ellos pueden usar estos materiales para poder relajarse, no estar tan molestos, no estar tan tristes, y eso es en la clase. Cada clase tiene eso. Otras cosas que nosotros ayudamos es con terapia, y si necesitan terapia, yo soy la persona para ir para ahí si eso es algo que ustedes necesitan. So as a school counselor, I try to help as many kids I can. Keeping in mind the caseload is 760 plus students. So as a school, I do classroom lessons. I go into classrooms and teach them certain skills. For example, last week we were talking about kindness. We were celebrating Kindness Week. So I went into classrooms and talked about kindness. We did kindness words. So each student gave each other a compliment. In a more personal level, I do run groups and I run individuals, and these are referred by parents or by teachers. So then I'll go ahead and do that. I also help and assist with giving therapy to families, referring families to agencies that we work with, if therapy is an option that you would like to look into. And in the class settings, they have common corners, which in these common corners, they have tools that kiddos are able to use to help them ground themselves. If they're feeling sad, if they're feeling mad, if they're frustrated because work is so hard, they can go into these corners and use the tools to help them regulate their emotions. Okay, in regards to academics, taking it back to academics. So we have the library. Our students go to the library once a week. We have computer labs that they also attend a computer lab as needed. We have an engineering lab, which is for fifth graders, but I believe next year it's going to be also for fourth and fifth. We're going to be including fourth grade now. We have circle time. So in our classes, the teachers tend to work in groups to better support that groups, because in the classes we have students that are achieving high, we have students that are achieving average, and then we have the students that need that extra support. So we do have in classrooms DI time, it's called, that students, teachers meet with certain groups to be able to assist them. So para lo académico, tenemos que los estudiantes van a la librería una vez a la semana para poder ellos ganar libros y leer y mejorarse en su lección, otras aplicaciones que usamos. Tienen acceso a las computadoras, a nuestra computadora, el cuarto de computadoras. Tenemos, what is it called? Engineering in Spanish. Ingeniería para quinto grado. Y el año que viene vamos a tener ingeniería para cuarto y quinto también. Y estaba diciendo que en las clases tenemos, las maestras hacen grupos dependiendo del nivel del estudiante para poder apoyar al estudiante para mejorar sus académicas.
Okay, so este es de LEAP. So vamos a hablar un poquito de nuestro after school. So nuestro after school program se llama LEAP. Tenemos en las mañanas, que es de 6:30 a las 7:45, y tenemos en las tardes, después de escuelas, de 2 a 5:45. Las aplicaciones van a empezar a salir en junio, pero la cosa es porque si hay mucha necesidad, el programa escoge como lotería cuáles estudiantes van a poder entrar en el programa. So we're going to be talking about our after school program now. We do have our morning program, which is open 6:30 to 7:45. And then we have our after school program that begins from 2 to 5:45. So applications will be going out in June. However, because the need is so high and we have limited spots, we do a lottery type of selecting of kiddos to see who's going to be part of the program. If you would like your son or your daughter to be part of the program, they do put him on the wait list, and if the spot is available, they'll go ahead and add him onto the LEAP. Algo que no mencioné en español es que si gustan que sus hijos estén en LEAP, podemos ponerlo en lista de espera, y si un slot se hace disponible, entonces el niño que sigue de la lista de espera sigue y se puede meter en LEAP. En el programa de Jefferson y TK, cada niño va a recibir su computadora or iPad. At Jefferson School, each one of our students will receive an iPad or a Chromebook. The kids will not take these home, but they will have them in their classroom. We do offer before and after school care. Sí ofrecemos cuidancia de niños antes de la escuela y después de la niña por el programa de LEAP. Y cada niño va a recibir PE 2 veces a la semana. Each one of our children will receive PE twice a week. También ofrecemos programas de intervención en lectura y en matemática. We also offer ELA math and intervention in ELA and in math. Los niños van como dijo la señora Herrera, van al computer lab una vez a la semana. Y all of our kids go to the computer lab once a week. Y también tenemos after school tutoring que se ofrece para los niños. And we also have after school tutoring. Aside from that, tenemos we have great partners in the community. For example, we talked about Playworks. Playworks has been with Jefferson for the last 5 years, and they've been working on teaching our kids how to play. We've had Mattel for the last 16 years. Every year, Mattel has been giving our boys and girls a toy for Christmas. For the last 3 years, we've worked with Adidas. Adidas has given our boys and girls water bottles and backpacks and socks. And so we're happy to have that. And we've had a great partnership with LA Rams for the last 2 years. And as you saw in the video, we have a partnership with Box Tops. Hemos tenido gran socios en la comunidad. Playworks nos enseña a los niños cómo jugar. Mattel ha dado juguetes a nuestros niños por los últimos 16 años. Adidas les ha dado botellas de agua y backpack a nuestros niños. Hemos tenido buenas oportunidades con los Rams, y ya saben por ver el video que también tenemos Box Top. Muchos de nuestros padres trabajan por muchas compañías. Si ustedes piensan que podemos tener una gran oportunidad con una compañía, por favor, llámenme. A mí me encanta llamar a la gente y molestarlas. Preguntarles por cosas. Trabajar con ellos para que nuestros niños salgan adelante y ganen y recibir cosas para nuestros niños. A lot of you work for a lot of great companies, and if you have a contact, by all means, send them over my way. I love to call companies and ask for a lot of great things for our kids. Our kids deserve it, and they love it. So please, by all means, this is how we've gotten in contact with Mattel and Adidas and the Rams. It's been opening a door, and Mr. Estrada and Ms. Herrera calling them every day and saying, come help Lennox kids, because they sure deserve it. So thank you ahead. Ms. Herrera, do you want to talk about the great thing we do in August? It's so exciting. Hay que hablar sobre la actividad que hacemos agosto para los padres, para los niños, que es muy, muy, muy emocionante para los niños.
Okay, so vamos a hacer tours de las escuelas en agosto. So vamos a tener lo mismo, una cita para hablar un poquito más de cómo ayudarles en el primer día de la escuela, cómo va a ser todo cuando te dejan a sus hijos, toda información que es importante para que los padres sepan dónde van a estar los hijos, cómo recogerlos, a qué horas y mucho más información que va a ser bien importante. Pero también, la razón también que nos gusta hacer estos tours con los papás y los hijos, porque en estos días sí recomendamos que los niños vengan para poder ver ellos las escuelas, porque hemos visto en el pasado que esto ayuda a los niños, a los estudiantes estar bien calmaditos, no tan nerviosos cuando vienen a la escuela el primer día, porque sí, en nuestra escuela sí es muy grande. Sí, es muy grande. Y si hacemos, les enseñamos a los estudiantes, ellos se van a sentir bien confortables y bien viniendo. Ahí está el baño. Esa es la clase que voy a atender. Es bien importante y si pueden, vengan ese día para poder ganar toda la información y ver y caminar nuestra escuela. So we are going to be scheduling a tour along with the meeting in August. So we encourage parents and students to both attend, please, because it helps parents understand what's the schedule like. What are they going to do? If it's raining, what's going to happen? If they're running late, what's the plan? So it really does help for parents to see what is a day-to-day schedule. You will also be meeting you will be meeting the teachers. We'll be going ahead and telling you some advices that we've seen within the past few years. What helps when our kiddos, the first day of school, they never left mommy or daddy. So what helps parents make that transition easier for the kiddos? With that being said, for the kids, it's a relief for them. They're not as nervous coming to school, the first day of school, because they're gonna know where their school is. They're gonna know where their restroom is. They're gonna maybe meet some friends in the tour. So this is something definitely that we do recommend. Mr. Estrada and myself, we recommend parents attending, and please spread the word. Okay, so the purpose. So the purpose is, like briefly mentioned, it's very similar. So we're going to discuss and plan for August. So like I said, the first day of school, we're going to be talking about the transition from home to school, because if it is your first kiddo, you are going to understand that it is going to be a little hard for both parents and the kiddo, the student. And then and the students struggling with separation. And we're going to be talking about supplies, uniforms, what do they need to bring to school, and all those details that are necessary to make the first day successful. So poquito más de la orientación. El plan, como dije, es para apoyarlos en el primer día de escuelas, que los estudiantes a lo mejor van a batallar separándose de usted, y si él es el primer estudiante que viene a la escuela. So eso, o aún y si tienen otros hijos, todavía y si a lo mejor van a batallar de la separación los estudiantes, a lo mejor los papás, pero los estudiantes. Y en esta cita también vamos a hablar de cuál es el uniforme, cuál es, qué necesita traer mi niño a la escuela, y todos esos detalles que vamos a decirles a ustedes en este día. El día todavía no lo tenemos, pero sí vamos a mandar flyers. Nicely said. Ahora, muchos padres nos preguntan qué es lo que podemos hacer para preparar a los niños. A lot of parents ask, what can we do during the summer to prepare our students? Here's what we always ask our parents to do. Go to the $1 tree store, even though things don't cost $1 anymore. I know it's more than $1, liars. But anyway, we do ask that parents go and get flashcards with the letters, names, and sounds, numbers, colors, and shapes. If we can make sure that all of our incoming kindergartners know their letters, names, and sounds, their numbers, and their colors and shapes, they will be able to do these kind of worksheets, which is something that we teach our kids how to do. The second thing is for the kids to learn and memorize their colors. That's so important for the kids to be able to do on the very first weeks, because remember, having all these skills is really going to help them. Ask your boys and girls to please color so that they can get used of holding the pen or the crayon or the pencil in their hands,
So that way, when they get started, we can really show them how to hold it accurately and perfectly, and so that they can be successful. Our goal by the end of kindergarten is that all of our babies are able to read. That's our goal. And if they can do that, we know that we are setting them off into a bright future. And so I want to show you one of the best things that I get to do at the end of the year is go into every kindergarten class, and I get to listen to the kindergartners read to me. And it makes me cry like a baby. Cada año me siento emocional porque esto es nuestra meta. Queremos que los niños se pongan a leer al director para el fin del año. Y es una meta que estoy muy, muy feliz con ellos porque más de 85% de los niños están saliendo de kinder ya leyendo solitos. 85% or more of our kindergartners are able to read. Entonces les quiero enseñar este video de dos niños que aprendieron cómo leer y van a ver que un niño es bajo y otro niño es alto, pero no importa, los dos están leyendo. It doesn't matter if the child is low or high. We want our babies to read by the end of the year. Let's watch our students read. Jake said, Dad, can I help? I can bake cake for Pop. Dad said, yes, Jake, you can make it. Jake said, Mom, can I take this? Mom says, yes, Jake, save the box. Qué bonito. Ahora esta princesa. Help make it. Jane can help Dad fix the gate. Jane made the gate lock. Dad made it safe too. Abe can help Mom make cake. Abe can mix it up. Mom can make it in a tin. Este es el orgullo de nuestra escuela. This is such a pleasure of our school to have our students at the end of the year to be able to read. And it's so important that our kids take the opportunity to do that. And with the parents' support, we love that you can help us. Con el apoyo de padres, todo es posible. Ya sé que muchos de nuestros padres pusieron las preguntas en la caja. Gracias a la señora Ríos, la directora de preschool que está con nosotros esta noche y ha ponido las respuestas de las preguntas. No sé si hay más preguntas, señora Ríos, que tal vez necesitamos, están disponibles para responder. ¿Hay una? Hubo una pregunta al final de iPhone y es en inglés. If my son is going to Jefferson Preschool already, will he get accepted? And so every parent needs to enroll their child. Admission is guaranteed for those who, one, show up fast and soon, because once the spaces get filled, but two, if you're a resident of the Lenox School District, yes. If you're not a resident of the Lenox School District, you're either going to have to wait for the letter from the School of Choice program choice to find out. So hopefully that answers that. I was going to type it, but I wasn't sure what the question was. So espero que entiendan que para recibir admisión a Jefferson, tienen que primeramente llenar la aplicación, presentarse para repasar todo y ya le pueden decir si está admitido, pero necesita hacerlo en cuanto antes, no se espere porque es posible que ya no haya espacio. So hopefully that helps. Una buena punto de discusión, señora Ríos, porque estuvimos viendo los documentos que nos mandaron de las familias que van a venir de preschool a Jefferson. Son casi 75, pero 25 de esas familias quieren venir a TK. Y la clase de TK nomás tenemos una y esa nomás tiene 20 espacios, pero lo máximo es 24. Entonces, si tenemos familias y tenemos varias
que están en esta junta o están en la comunidad, quieren venir a la escuela de Jefferson, todo se trata de entregar la matriculación, el paquete rápido. Entonces es muy importante que ya sabemos que toma mucho tiempo para agarrar esa cita de las vacunas. Ahora es el tiempo de asegurar que tenemos esa cita. Pero señora Ríos, no nos tenemos que esperar para acabar la aplicación con las vacunas, ¿no es cierto? Se puede entregar con el cumplimiento que van a cumplir ese paso al último porque ya tienen una fecha, ¿no es cierto? Eso es correcto. Aceptan la aplicación y con el entendimiento que usted tiene hasta cierta fecha para entregar todo, dependiendo de las fechas, las vacunas, y no puede empezar si falta algo. Entonces es posible que procesen todo, pero si falta algo no va a iniciar en agosto. Lo quiero enfatizar en inglés. Just want to share that if your child is missing some vaccinations, they're going to track and monitor that, but it has to be done before school starts. They'll go ahead and accept and apply and process everything. However, your child cannot start if something's missing. If something's pending, they'll go ahead and let your child start, but it has to get done. Otherwise, like say it expires in September, you need it done by then. Otherwise, come September, your child can't go to school. So just make sure you comply, visit your doctor, schedule appointments, and do not wait till August 12, 13, 14, 15, 16. No se esperen hasta el 12 de agosto en adelante, porque para entonces es muy difícil procesar todo con tiempo para asegurar que inicien. Y me tengo que despedir, director, porque ahora voy a dar una junta a las 6 para paz de familia. Ya Por si vamos a acaso acabar la de otros tuvieron. nosotros. Y So una I cosa gotta que les go, quiero, okay? sí. The last thing I wanted to share with our Jefferson families, which is so important, we only have space for 6 kindergarten classes. Last year, we only had 5 assigned, and some parents waited to the last minute. And so we were lucky enough to open a 6th class on the first day of school for those parents that waited for August. However, we don't have any more buildings. Therefore, once the 6 physical kindergarten classes are full, we will not accept any more students at Jefferson. You will need to go to Huerta, Felton, Moffett, or Buford. And that is why it's so important. I don't want to stress you guys out, but it is important that you try to turn everything in by March 31st. Listen, if you are having any kind of trouble or issues with something, please call Yolanda. She will work with you. She will help you. More importantly, she's going to guide you as to how to complete the application. Okay? Padres, les quería decir que es muy importante que terminen el proceso rápido, porque este año nomás tenemos 6 aulas de kinder. Ya no tenemos más espacios, más de 6. Ya es completamente las clases que tenemos. Tenemos espacio para tal vez otra clase de TK, pero es todo. Entonces, pero la primera clase se tiene que llenar primero. Entonces, es muy importante que por favor no se esperen pasado de marzo. Entreguen todo antes del 31 de marzo. Número 1, así están seguros que ya van a venir sus hijos a Jefferson. Y número 2, van a poder venir a la junta que vamos a tener en agosto. Y esa junta es muy importante para nuestros padres. Si es que por favor llamen a Yolanda a la oficina si tienen preguntas y ahí les podemos ayudar. ¿Ok? Ok. Ya sé que tenemos varias preguntas y les quiero ayudar. Por favor, llamen a la oficina mañana y les podemos ayudar y darles las respuestas que necesitan. Ya tenemos que terminar esta junta, pero vamos a estar disponibles mañana en la escuela. Denos una llamada o mándenme un mensaje electrónico. I know you guys have a lot more questions for us, and I just want to let you guys know that it's 6 o'clock, and so we can't compete with the other meetings that are happening with the district. I promised them that we would finish ours at 6 o'clock. By all means, come to the school tomorrow, call the school. We will make ourselves available and hope and help you that you can enroll at Jefferson Elementary School.
Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Thank you so much for being with us tonight. We love you guys and we can't wait to welcome your babies next year. Thank you. Good night. Good night.